Hello. Bharat. Hello. Hello. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಕೇಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. A warm good morning and Karya welcome to one and all present here. Respected Principal Sir, IQAC Coordinator, heads of various departments, Spardha Sachetana student and my dear colleagues. It gives me immense pleasure to welcome you all to our esteemed institution, Spardha Sachetana inaugural program. I, Dr. Pratibha KS, Head Department of Biotechnology and Spardha Sachetana Coordinator, welcome you all. Dear students, we all have gathered here for the inaugural ceremony of IQAC initiated Spardha Sachetana program. Spardha Sachetana is initiated to motivate and empower our stakeholders towards the various competitive examination, and it also adds to their academic excellence. Now, I would like to welcome our respected principal, Dr. Arun Kumar B. Sonopanavar sir, to this August gathering. Welcome, sir. Now, I would like to welcome IQAC coordinator, heads of various departments, students, and faculty to this August gathering. To empower students and to make competitive through Spardha Sachetana program, this program was initiated. Let us begin today's virtual program by invoking the blessings of the Lord Almighty and Universe. ಓ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಧನ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಓ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ, ಸುಂದರವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Now, I request our principal, Dr. Arun Kumar B. Sonopanavar sir, heads of various departments, to light the lamp of Spardha Sachetana for the year 2022. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I am very delighted to invite our respected principal, Dr. Arun Kumar B. Sonopanavar sir, to inaugurate and to address inaugural address and to this Spardha Sachetana program 2022. Over to you, sir. Thank you, madam. A very good morning.
Morning to all parents, competitive examination, my dear student friends, and today I'm happy uh, to announce that the Spardha Sachetana, a, a center for coaching to the competitive examination of our college has been very successfully inaugurated. And today we have the HODs and coordinators of all the departments of their UG and the PG programs of the college. And really it gives me a very immense pleasure to address the young minds of the college. Today, really I got a great opportunity inaugurate the function, addressing students that how we can get the and hustily move towards our future career. In most of the platform, I used to say that India is having a great future. It's the only reason is that the human dividend, what we have. India is full of the youngsters, and all these youngsters should have the skills and the competitive nature. By that, we can progress in our future, and also we can we can contribute to the country to take the country to its higher scale. Let me start with today's function, not to directly involve in the coaching of the competitive examination, but only my opinion is that how we can ignite the mind. And first of all, we have to analyze ourselves, how we are and what we are, and how we can progress, what potentials we have. And all these things we can start up with uh, this session. So today, let me start with a quotation given by the great personality of our India, APJ Abdul Kalam, the former president of India. Change your, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. And enter for the competitive examination that is Spardha College, a very prestigious college of KLE Society. By paying my deep sense of gratitude to all the Saptarshis of our KLE, the KLE Society, to cater the education for all the downgraded people and the students of the families of today. I divided my entire lecture into the three categories. The first one is the self-steering dynamics. Second one is preparation. And third one is the some tips. Probably my student may ask that why the only principal is giving this inaugural session, the lecture. No doubt with the help of that, what the experience what I had in my life in the career of this teaching, and even I also witnessed taking the entrance, different types of the examination where I got the little bit of success. But no doubt, I'm very, very happy and very proud to say that wherever the field, what I imagined, where I couldn't get the success, but today my students, they have got the success. With the help of all this experience, what I pulled up in my mind, I would like to share these ideas with you people. That is the three contents what today I'm going to deal. One is the self-steering dynamics, where we have to go for self-exploration. Second one is SOC analysis. Third one is mind mapping. Next comes the preparation. There are two phases I have divided. One is cultivation of sportsmanship and leadership quality. Second one is strategic planning and action plan. Third one is do it and leave it. Okay, I'll show some of the photographs here. I'm showing you one of the photograph of my student, Sri Lakshman Nimbargi, who has topped IS 91st rank and completed his PU from PC Jabin Science College, Hubli. Today, I would like to
share a small anecdote where this is the guy where he had joined the PC Jabin Science College at Hubli. In the first year, the first in my lecture, I simply asked the question, what is the long form of UPSC? This is the boy from a very middle class family of Bijapur district, and he was not able to answer the question, what is the expand form of UPSC? After the class, he met me and he asked the question, so what is this UPSC, sir? Simply, I had given the explanation, and I just simply a spark of motivation I given to the student that if you get a success in this competitive examination, definitely you're going to get a very good position in the society. And that a small spark which is created in that mind, that is ignited the mind. And this boy has dedicatedly, he has completed his PUC and he has joined the engineering college. After completion, he completed his IAS and he got the 91st rank. Certain motivations we get in our life. Let me take to some other, the guys who have got the success. This is another person, Rahul Sangano, and he has got the 17th rank in the UPSC CSE 2018. He is also very closely associated with most US, and where this boy has also got ignited his mind, and he has definitely got a success in the cracking this IAS. One more girl from Hubli, Megha Jain of Navalgund in Dharwad district has successfully cleared the civil service examination conducted by UPSC for the year 2020. She has completed primary and high school education at Navalgund. After completing PUC at PCJ Science College, she has joined our own engineering college, and she took the IAS examination and she has cleared, and now she is working as a commissioner. This is one of my close friend, District Commissioner of Davangere now, Sri Mahantesh Bilagi. He is only 1 year junior to me, and he is also the person from Bagalkot. And he is also from poor family, but today he's the commissioner of Davangere district. And he's doing such a great job that he'll be appreciated by all the people of Karnataka. He's also a good example. And now he's motivating most of the youngsters in a mass, and he's creating the awareness how our students should crack this in any type of competitive examination. This is the photo of Dabi at 22 age. She has achieved what many students attempt for several times, even 4, 6 times to get the success. But this is in the first attempt only she has now, and she has got the first rank to the first attempt in the UPSC Civil Service examination. Then coming to that, our own alumni of the College, Sri N. Somshekar, is a former commissioner and alumnus of our college, and now still he is working as a president of that Kannada Abhiruddhi Samitiya, Adhyakshara Kelsa Martare. As you know, very popular dynamic person, D. Channanavar, IPS, he is also a role model to all the aspirants of the competitive examination. Okay, with this, some of the got the success through this competitive examination. And probably most of the students, they get the question, why this competitive examination that is kept to rank, to give the rank and to select the students for such a good position of the society? The only reason is that biologically, also it is the one of the best method to conduct the only it is because every living creature of this world, Earth, and this only it's because of competition. Probably the students with a biology background, they can make out that the creature, they have got the birth, only it is success after their competitions. Example I can take for the birth of a human being, usually the father and mother, where there are many lakhs of the sperms given by the father, they reach the egg of the mother, where out of that many lakhs and crores of the sperms, only one sperm will get a chance to reach and meet the egg and bring the success of, that is the reproduction, that is fertilization. Means ಅಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ
ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಜೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. So in the since from our birth we are all involved in the process of competition. That's why competition is not a new the thing, or it is not a new concept for the every creature of this planet Earth. Like a human being or the all other living organisms, they continuously competing with each other. Why this competition? In order to get the food, in order to get the good survivability rate, in order to get the good companion, to order to get the most comfortableness, everybody they are doing the competition to reach their goal what they are imagining. So for that the competition is very common and it is a natural part of the our life. So that's why first of all we have to understand how to get this success in for any type of the competition. Let me start with my first that is the part self steering dynamics. ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ನಾನು IPS IAS KS ಮಾಡ್ಬೋದು, biologically they are all same number of neurons. Yes, the only difference is that there are only as the mind, another is called as unpracticing mind. What you can say, the minds, the people who are continuously giving the exercise to the minds, they'll become more and more adorable and they'll become more and more successful to get a good position in the society. But whereas the people who are not giving the exercise to the brain, then definitely they'll lagging in their all the future career. So that's why the first question, the student who are willing to take any type of competitive examination, they have to undergo this process, that is self exploration. Painting the entire process, but analyzing ourselves, exploring ourselves is a great, big and task. But all this question, we have to start with who am I, then finally we have to come to the answer with the am I. So what is who am I? First of all, the human being or the young, the student, they have to understand who am I, why I have taken the birth, and how I have to struggle, and where I have to reach. What is the objective of my life? What is the objective of my career? And where I can reach, where I can become comfortable, and where the entire my family or my city or my entire state or the country is get the more comfortable. It's because of me. That you have to understand. That is the first question we have to ask, who am I? Then you have to come to the next question, my potency. What is potency I am having? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ದೈವ ಬಂದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಐ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್. Then plus is that what I am getting by learning process. This is very important. So first of all, we have to be very much thankful to our parent. They are given all this body, and they are given that such a kind of a healthy body that we have to always grateful to our parent. First one, biologically, if you are fit and if you are having a biologically fit body, definitely there is a very sound, the brain or mind will be there. So we have to understand whether I'm potent for such a type of competition or not. That is very important. No doubt, everybody are potentials to take the any type of competitive examination. But we have to understand where my potency stands. Where, suppose, how much the task, how much hardness I required, how much of the work, exercise I required to reach my goal, that you have to understand what is my potency. Then next question, my family. So here I am showing some of the photographs. There you can see that, see, this is a boy, he's himself finding himself in the mirror. How am I? How I look? And here, say it's because of continuous the experience and practice. See, the boy is become more and more advanced. He's looking very nice. So this is the age where every student is passing through that adolescence period. There will be the skin that showing some acne is there, rashes are there because of some imbalance in the hormone. But once I pass through that the adolescent period, then I become adult. Then you can see always we are grooming ourselves. The grooming is the process where it shows that, so you are taking the more interest on you. We have to love ourselves first of all. So here, this is what I'm saying, we have to explore ourselves. Once you explore yourself, then if you are giving a continuous exercise for that process, definitely can achieve. Here I'm showing the two family, these two middle class family and a very poor family, they have got the joy in their
The face, it indicate that the wards, they have got the great success. These are the photographs shows that not only the boy is getting the success, their family, their entire, the city or the society is also getting the success once a boy is getting or a girl is getting the success in their competition. So I have to understand how my family support me, what is their financial status, what is their status, how they are cooperating me, supporting me. It is also important. So don't expect the support from the only parent. We have to support the parent also. So all these things are very essential when we are exploring ourselves. So my family, how my parent, how my relatives, they're supporting me to achieve such a kind of the great this task. So that is very important. So even that conditions are not favorable, but you have to create such a type of the favorable environment for you, then definitely get a success in your future career. Then we have to think about what facilities I am having. See, once you have got the admission to the college, so there also, first of all, your parent and you find out, you are identifying what facilities, supporting structures or facilities are there in the college. So I have to understand what facilities I'm having in the family, what facilities are there in the learning organization, what kind of library is there, what kind of teachers are there. Yes, how I get all these resources that you have to think of. That is called as the facilities. Next comes very important is my health. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಏನೇ ಕೂಡ ಕನಸು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ to do any kind of exercise, to do any kind of the hard work. That's why, first of all, we have to maintain the good health. So that is the basic, the requirement for the student who is aspiring for any type of competitive examination. Then come to the confidential level. How much confidential I am. So this confidence is not in one overnight. It is not possible to get the confidence. It is a long process where we can get the confidence. For this, all this, the level of confidence, we have to understand how much I am confident myself. Because one day we are planning, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್? It is not possible because you are not confident. So I have to, first of all, become more confident whatever the strategic planning I am creating, I am designing. So that is confidential level we have to think. Suppose if I am very confident, whatever the strategy, what I planned or designed myself, so for all that I have to stick on, definitely, then I can say I am my confident. I am very much confident to pass through this, any kind of the examination. Then come to the thrust areas. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್? ನನಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ IAS ಮಾಡ್ಬೋದಾ, IPS ಮಾಡ್ಬೋದಾ, KS ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಥ್ರಸ್ಟ್, where I am interested, that we have to find out. That is called as thrust areas. So we have to make it ourselves. What are my thrust areas? What are my interested areas? So to which areas I am fit, to which areas I am very much suitable, that we have to understand. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತಗೊಳ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ನೋ ಡೌಟ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ದ ಟೀಚರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ದ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಒಬೇ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೈ ಟೀಚರ್. Definitely I can say he is the only person who will help you in all the way to shape your future in the future areas. So all these things we have to understand. Then finally you can find out, or you can make out a confidential the aim or the goal you can set for yourself. That is what you can say, am I? So am I? Definitely I can say, yes, I am. Yes, definitely I am able, I am eligible to pass any kind of competitive examination. So these are the things we have to first of all explore yourself, and you have to develop a confidential level. Okay, to develop all this confidential level, what I have to do? There are some basic, I can say these are psychological tests are there. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ having a very big
the goal for their future, they have to first of all conduct themselves. That is a SWOT analysis. What is this SWOT? First one is called as, that is my strength. That is stands for yes. What are my strength? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ನಾನು ಎದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ನಾನು ಭಾಳ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಭಾಳ ಪಂಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ? ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಟೈಮ್. then definitely you can manage the time. So time management is very important. So ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ವೆಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಬಿಗಿಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರಿಯರ್. ನಾನು ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಬಿಗಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆ. ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೀರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಮುಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. Suppose you are having very good health, yes, and you are having very good diet plan. This you can say this is my strength areas. Yes, I am doing yoga, I am doing exercise, I am doing jogging, yes, and in all the way my health is good. Then you can say that's also a strength. And your parents are supporting you in all the way. That is your strength. You are working, you are studying in a good college. That is your strength. And you are having good facilities like library facility. All the internet is there. Yes, all the learning resources are available. That also you can consider as my strength. So, one sannadaagi exercise you ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You be alone, calmly, you can sit in that one place and you find out yourself, write your what are your strength. ನಿನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ then you can analyze that. So, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೂಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. Then you can find out yourself how much you are strengthy. Probably sometimes we cannot understand. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಬಹಳ ಜಾನ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ 2 ದಿವಸ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದು, ನಾನು ಎಡಗೈ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್. Superior inflexity or inferior complexity they should not have. Always I must be a stable human being. And lack of connectivity, ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಗೈ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಸ್ಕ್, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ನಾಟ್ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅತಿ ಆದಾಗ ಅಮೃತ ಕೂಡ ವಿಷ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್, in whatever the place you are there, whatever the field you are chosen, you must have a good connectivity. That will bring you the great success in your future. Coming to that, opportunities. What are opportunities are there to me? ಏನು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್. ಅವ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So in all the way, so they are helping me in all the way, then you can say it is my opportunity. And there are good teachers are there in the college, they are guiding me, they are inspiring me, they are igniting my mind, and they are giving very good learning resources to me. Very good facilities are there. ಒಳ್ಳೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಜಿಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ನಿನಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. then I can say these are all facilities. Yes, you are having all the availability of sources. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೀಚರು, ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬಾರಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಬೇಡ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತ್ರೆ ಜಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, IAS ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್.
ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, because that friends are giving you the most strength, and always they'll be behind you and they'll give the most strength, and definitely you'll get more and more confidential level. So ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗತ್ತನೋ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತನೋ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ in our the competitive examination. Then working club. Nowadays, there are the people, the students who are having such a kind of the same opinion and same target, they make themselves into a small club. So in definite period, they meet together, they'll discuss together, they share their all the information and ideas. By that, they are scaling up themselves. ಯಾರೇ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಣರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಣತನ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೋತೀವೋ, ಅಥವಾ ಜಾಣತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೋತೀನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಣರಾಗ್ತಾರಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. So when you are sharing the knowledge, definitely you are taking to yourself to the newer height. That is what you can say. We have to build up a working club. Then coming to the last point, that is challenges. ಏನಪ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮೆಮರಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಎನ್ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮಿಡಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಓ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ ಆಗತ್ತ ನನಗಂತ. ಬಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ the mind of every human being is same. You just analyze yourself. ನನ್ನ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋರು, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಕಲಿಸಂತ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ನೀನ್ ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿನಿಮಾಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟಿವಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್, ವಿಲನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ. ಸಪೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ನಾವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಿಲೀಫ್ in our mind. So everybody is having the very good memory, only is that the practicing that makes the memory more and more stronger. ಹೌದಾ. ನಾವು ಒಂದು ಕಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತ ಯಾವ್ದೋ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಬರ್ಡ್ ಲೈಕ್. ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್, ನಾ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೆಕ್ಕೋಬಹುದು, ತಕೋಬಹುದು. Suppose if you are randomly you can put it in the cupboard, then you cannot easily take it out any material and wherever you require. So that's why memory is just like a cupboard. So you have to keep all the information in a definite supporting document in the form of a folder in your mind. Then it comes in the examination so easily, so comfortably that you can write any type of the questions very easily with a good number of what you can say, in a very effective way you can write the answers. So memory is not at all a drawback or a challenge, but usually we think that my memory is not sufficient. It is a totally wrong belief. Student friends, please try to understand you have very good memory. Only thing is that you have to realize it. Then sometimes the health is not good. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಮಳೆಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಳಿಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, the health is also maybe the challenge, but I have to practice it. I have to overcome that problem. Yes, there are a number of good medicines are there, exercise are there. Yes, all these things you can use it and you can make your health as a good. So this health is which is a negative that you can convert into the opportunity also. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಯಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, then it is a possible. Next is that some college assignments. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ, when you are complaining yourself, complaining the people, you never achieve anything. So this is the time I have to make myself the accommodation over there. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. whatever the kind of assignments are give, but it is because of time management you can solve this one. So never complain to other things. Suppose if you are complaining, then you never get once again the success. And next is regular work is very important. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸನ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ on the day itself when you are completing, that is called as a regularity. So it is very important. Plus finance is also required to some extent. ನಾನು ಬೇಕಾದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ that finance, but it is not a big challenge.
You can get it the help from the friends or the family or even the college, or in all the way you can get the help. So then all this, suppose SWOT analysis, if you are done yourself, then you can find out where you are. So then last slide again. So who am I? Then am I? So then I am. And here you can make out that by analyzing yourself, you can make out that how much you are confident for the competitive examination. Okay. Next slides comes, that is mind mapping is very important. So usually the student think that ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಸರ್, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ದ ಸೆಟ್ ಗೋಲ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ PU ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನೋ ಅಥವಾ PU ಇರ್ತೀನೋ ಅವಾಗಲೇ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಗೋಲ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನೋ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೇರ್ ಐ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲಾಯರ್, ಜಡ್ಜ್, ನಾನು IAS ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, IPS ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, KS ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ CA ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ರಿಸರ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ NCC ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, IAS, UPSC, KPS ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ. Even to become a good agriculturist or to become a good entrepreneur, it is also type of a competitive examination. So in the field, in our future career, every step there are exams are there. Competition is there, that I have to get through that examination, then I'll get the success, then I can reach my goal. So that's why here, see, whenever there are we are at the crossroad. When you are complete or PUC, we are at the crossroad where I have to go further, where to march ahead. So all this, the areas we have to first of all find out by analyzing yourself. That is called as the mind mapping. So you can take the help of teacher, take the help of your mentor, take the help of the parent, take the help of the friends, and all together you can find yourself where you are good. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. So first of all, my students, please, mind mapping is very important. So you please try to understand yourself, where you are fit, where you are having the good trust areas, where you are having interest, where in which field you are more curiosity, that you have to find out. Then only you can make the very good the goal setting, then only you can go further or go ahead. Okay, then coming to for any type of competitive examination, the preparation is very important. So ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ನಾ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, say there is a one girl in the age of 22 only, she has got the first rank to the UPSC, IAS, she has cleared. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜನ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ 4-5 ಸಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, how the way you are preparing, and how much preparation what you did, that will help you to crash this all the examination. So the preparation I divided into the two phases, phase 1, phase 2. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು phase 1 ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. See, it is a totally once again a false belief. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಇದು it is like entire life itself is like a examination. It is like a continuous process. So that's why it is not a one day phenomenon. It is a continuous process. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಡದ್ದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಆಸೆನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್. ನಾನು ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್, ನಾನು ಇದು ತಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, selection of your options is very, very important. So that's why, my friends, so always you have to set the goal, then you have to develop the sportsmanship quality is very important. And also it is required, leadership quality is required. ಯಾವುದೇ ನಾನು UPSC, KPSC exam pass ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, what the people they are expecting from you, they want to see a good leader in you.
So that leaders can lead the society for future, for the progress. That's why always the interview board is there, always the looking the good leader in you, and they want to see the good sportsmanship in you. Only the people having such a type of qualities, they will be selected by the board. So that's why how we can achieve all these things. So first of all, we have to ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಮೈ ಬಾಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಿಟ್, ದೆನ್ ಆಲ್ ಮೈ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿರಾಸೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ದ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. Plus, the balanced diet is very important. So, timing, balanced diet, and healthy and holistic food that will make your body more and more fit. By that only it will help you to achieve anything. Then physical exercise is also important. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಾಗಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, aerobics and all this. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಟು ಬಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ the physical stresses or mental stresses. So is the only way. The physical exercise is a continuous process required for every human being. So ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್. ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಮೈಂಡ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ನನ್ನ ಹಿಡಿತಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದಂತ ಕೆಲಸನ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ನವೇಡೇಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟು ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ these kind of exercise are very very important. So helping others and moral support to the needy people. ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ that will make the minds and more fresh. That's why mind policing is very very important. And always we have to believe the teamwork and spirit. ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. I have to believe in the teamwork and I have to become a leader for that team. Then only that the spiritual nature that will help the making the mind in a directional, unidirectional ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ನ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತೊಂದು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಹೌದಾ. ಇವತ್ತೆಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವತ್ತಿಂದ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ always I have to, okay, thank you. ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ. So first of all, it is required that the teamwork and spirit is very important to make the mind at a unidirectional way. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೈಂಡ್ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. If you allow it the mind to think in all the direction, then it will not help for me to get the success in my future career. So next is determination. So confidence and determination, the two important factors. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆರಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬಹಳ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟಿವ್? ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸನ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೇ ತೀರ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as determination. So when it is possible, when you are having the confidence, when you have the confidence, when you have the strategic plan, when you can reach the strategic plan, it's only because of you are involved in the process, because you are interested and you are having curiosity in that particular area. So ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಕೇವಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು IAS ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್. ನಾನು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಆನ್ ಮೀ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಲೀಫ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು.
So it is a continuous process. Every day I have to work in a same force that will create, that definitely will increase your determination power. Then the confidence level boosting. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಭಾಳ ನಾನು 50% ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು 67 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು how we can boost our confidence? It is by achieving a small goals. That's why ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀ 10 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 10 ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ, 10ಕ್ಕೆ 10 ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ that will boost your confidence level. So always it in the education system we are following. So usually we are giving class test and we are giving the midterm test and we are giving semester end examination. Why this kind of things are followed? Because to boost the confidence level of the student. So that's why before going to directly IAS, IPS and all that, whatever the examinations are there, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು SSLC ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, there is a clerical exam is there, triple S is there, triple R is there, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋ, you start with a small examination, a small test. Definitely that confidence level of the student will go on boosting yourself. That's why please attend any kind of the test. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾಳೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೂಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ by achieving the small goals. Then comes to the leadership qualities, because in every competitive examination the final objectives that is expected by the board is that how much leadership qualities you are having. ನಾನು ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೀಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್. ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹೌ ಐ ರಿಲೇಟೆಡ್, how I am helping my group, that is called as the leadership quality. So na trust ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Then I have to believe on the team spirit. So ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. That's why I can say it is called as team spirit and plan is required for that. ನಾನು ಇವತ್ತು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ say examples, I cannot always what I can say, I'm not blaming the any kind of politicians, because politicians are having good leadership qualities. ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and every day they are walking, they are continuously in the public life. ನಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೋ ನಮ್ಮ ಮನೆನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು, KS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಟೇಕ್ ಐ ಎಂಟೈರ್ ಮೈ ಟ್ರೂಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. Then definitely that will take you to the leadership quality. So in this phase 1, I have to become, we have to cultivate the sportsmanship and leadership quality. ಇದು ನಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ KPS ಇರಲಿ, UPS ಆಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ, that is eligibility, I'll get it. Then the committee is very important. Phase 2, the strategic planning or action plan is important. ನಾನು ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ always I say that ನಾನು ಏನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 to 12 hours is for me. How I have to go for this entire day, how I can enjoy, how I can complete my process and my work assigned to me. That's why always for any kind of strategic planning, if you are not able to do it yourself, you take the help of teachers or take the help of parent or friends, or you can go for the cover stories. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೀಪಲ್, how they are topped. It is, we have to understand the cover stories and the books. Definitely they are very, very helpful for us. So by taking all this, the suggestion from all this group, you can prepare first of all yourself as a strategic planning. Then there are two models are there. One model 1, there are two part A and B is there. A is called as action plan and prompt execution. So first of all, before going to the action plan, ಸೊ ನಾನು ಯೂಸಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾನು IAS ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 years ಆಫ್ ಮೈ ಪೀರಿಯಡ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ the period is very, very important. So usually I suggest that once the student is willing to take any kind of competitive examination, so divide yourself how many time period you have for any kind of that examination. So usually you can make it as a years.
or suppose you are having only 2 years, keep it into a smaller period, say example 6 months like that. So it is availability of the duration. You can plan and you can make a action plan for that, for a prompt execution. Execution is very important. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬರ್ದಿಟ್ಟೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, there is not at all use. So prompt execution is important. So first of all, in the first year ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? Say example, ನಾನು ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. Then you can make it as a 4 months period, 4 months, 4 months, 4 months like that. Yes, you divide the time which is available for you. Then you can first go for the reading the books is very important. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ CBSE books, NCERT books, ICSR state books of 10th, 11th, 12th. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 10th, 11th, 12th ನಾವು ಇದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Suppose if you go through this the 3 years books, definitely that will give complete the skeleton of the examination. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಇದೆನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ 10th, 11th, 12th books ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. That's why I have to read and I have to make myself, the basics should be very, very strong. So please read all these books. And the next one is that always continuously we have to read the books. And books andre always they are the lifelong friends. Books andre ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬುಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, periodicals, new channels also. Very good new channels are there. Only you can ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೋಳೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ನೋಡಬೇಡಿ. You go for BBC or DD1, DD2 like that. There you can get the correct, the factual information you are getting. And read some of the good newspapers also, either maybe the Kannada or English, but all this information should be very good, fact figure should be there. Such a kind of the new channel, periodicals, papers you have to read, and even computer knowledge is very important nowadays. So usually MS Office is basic. Once you complete the MS Office, then that will help you in all the way. And foundation courses are also required. You can just necessary, you can go for that also. So ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. It's only depend upon how much confidence you are having and how much knowledge you are having. That based upon that you can plan for yourself. So this is the first year, entire basic things I have to prepare myself. In second year, I have to go for general knowledge, aptitude, reasoning ability, analytical skill, language, and all these things. Once you have become perfect, then cover stories of the politics is also important. Cover stories of the maybe the Karnataka state and the entire India, or maybe the entire world politics I have to read, and the sports and health, industries, agriculture, environment, economics, social issues, and current burning issues. All these things we have to cover in that second year. So you can number of books, very good number of books, and I am not directly prescribing that. So in the next classes, probably my all colleagues, they will give the information in every subject and they'll cover every subject. So before going to that, I should say that, so this coaching center, what we have started in the college, it is totally free. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ಫೀಸ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಚೇತನ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಮೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Definitely we'll invite all the people to give you the training for the any type of competitive examination. So ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, aptitudes, reasoning ability, analytical skill, language, then cover stories of the politics, all the scenarios of the politics, sports, health, industries, everything I have to read and I have to make myself as a confident. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕೌನ್ ಬನೆ ಕರೋಡ್ಪತಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಾಲೆಜ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ, ಅಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇರೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಎಲಾಬರೇಟಿವ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು. ದೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. MCQ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆನ್ಸರಿಂಗು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅನಲೈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಅದಾರಂತೆ.
ಮಾಡ್ತಾರಂತೇವೆ. And next, evaluation of action plan, compliances. Second part is that, so whatever the action plan you have prepared, we have to evaluate. How much, ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಾ 1 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. End of the 1 year, we have to find out. You have to evaluate yourself, how much that action plan have reached. And what are the compliances, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದೆಮ್. ಏನೇನು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನೇಟ್ ಇದೆನೋ, ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ the entire plan further. So every year we have to evaluate ourselves, how much I have reached and how much I got the success, and we have to reschedule for that all the processes. Then next, coming to that, the last point of this the session is tips. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. So always I suggest to all my friends is that book is a ever trusting lifelong friend. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ the books are set with a good friend. That's why every day you can read the books, and all the way of life, even in the success and failure, books will be with us. Then what we have to do it, cultivate the reading habit for authentic information and knowledge. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then take the help of Google, but don't rely completely. Always you can take the help of the Google, but all the facts, figures are there in the Google may not be correct. That's why we have to go for the authentic information that is available in the journal or in the books or the reference books, and follow the anecdotes of the successful leaders and achievers, but don't compare. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಐದು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆದ್ರು. ಹೌದಾ, ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯು ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಯುನಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೀನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ am myself, I am a special individual. I am not comparable with the others. So that's why please ನಾವು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then develop the good writing habit is very very important. Nowadays we are losing this habit. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ತಾಸು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ತಾಸು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಮೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಬಹಳ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ, ಅದು ಹೇಗೆ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, 1 ಸಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, 2 ಸಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. How much I am able, how much curiosity, how much interest, how much potential I am having, based upon that I can develop it. So always I suggest that please don't develop the anxiety. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ anxiety ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗೋ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಈಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೋ, don't develop the egoism with you, and also don't develop the jealousy. Is very very drawback in all the human being. ಹೌದಾ, ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀವಿ, 10 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜಲಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ, ನಾನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋ, ನೆವರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಲಸಿ. ಈ ಜಲಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಪೊಟೆನ್ಸಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಜಲಸಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅಡ್ಡದಾರಿ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಹಾದಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹಾದಿಲಿ ರಾಜಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಕ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 3 months, 2 months, 5 months. ನೋ, don't follow them. Usually it is only possible the continuous and regular hard work is only makes you more and more strengthened, and then only we can pass the examination. That's why please always have a good healthy competition with your friends or circle, but don't get jealousy, ego or anxiety. Then there are no shortcut ways for the any kind of success. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So I think we have taken about more than 45 minutes, and always I believe whatever that our former president, he has given the lot of the proverbs to all the youngsters, where that APJ Abdul Kalam has said every pain gives a lesson.
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಲೆಸನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಕಲ್ತಂತ ಒಂದು ಪಾಠ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಡೀ ಜೀವನದ ಶೈಲಿನೇ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ದಾರಿ ಬೇರೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಬೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಟ್ ಐ ಸೇಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನಾನೇ, ನನ್ನಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So that's I'm a unique human being. That's why I have my own kind of the strategy and I have my own the goals. For that also I have a different way of strategic plan. ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು 4 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೋ. I may take in 1 month also. I take even 5 years also. That's why I'm a unique identity I'm having. That's why always you follow yourself. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಗುರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಯು go ahead and reach the success, and that will make you one of the a good position in the entire society. So with all this, once again I have to congratulate and I have to thank Dr. Pratibha, head of the Department of Biotechnology. She has took lot of efforts to organize all these events, and definitely in ಮುಂದೆ ನಾವು series of lectures ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, they are most resourced teachers are there. ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆನೋ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ರೀಓಪನ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅವಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ನಾವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವರು ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಚೇತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಮೈ colleagues of this college and okay, and I wish all the best to all my dear student friends. Thank you. Madam, now it is over. Yes. Thank you, madam. Students have some questions, but due to short of time, next time we'll conduct Q&A session. Yes, madam, definitely. Next time we'll conduct because they have class. Let them go and join the class. Yes, sir. Thank you, sir, for inaugurating this Spardha Sachetana of the academic year 2022, and also for empowering our stakeholders towards competitive examination and their academic excellence. Once again, we express our sincere thanks and gratitude to our principal, Dr. Arun Kumar B. Sonapanavar, sir, on behalf of KLESNC management, IQAC and Spardha Sachetana team. Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Stay safe, stay healthy, stay tuned with KLESNC Spardha Sachetana. Thank you.